Всем привет, меня зовут Петрушка, злой кусачий волк, и сегодня я решил показать вам, пожалуй, самую эпичную концовку наикрутейшей игры под пуританским названием Stanley Parable. Бродилка про офисного планктона, который немного сошел с ума. Не очень я пока обращаю внимание на вступительную речь рассказчика, буду использовать это время, чтобы объяснить суть этого видео, да и игры вообще. Итак, это с очень большой натяжкой можно назвать по-настоящему игрой. Все, что тут можно делать, это ходить и очень редко нажимать кнопки. Веселье состоит в том, что постоянно нужно делать выбор, и от нашего маршрута зависит концовка игры, которых тут целых 8, и я видел их все. Поэтому решил показать вам самую веселую и крышесносящую, хотя другие очень даже ничего. Игра может показаться очень скучной, но на самом деле это не так. Поначалу меня она даже пугала своей непонятностью. Она такая оригинальная и не похожая на другие, что реально жутковато, не знаешь, что тебя ждет за поворотом. И на самом деле такое бьет по психике. Но все же зря я боялся, увидев, наверное, все, что тут есть, ничего меня по-настоящему так и не испугало. Итак, наш главный герой, который годами зарабатывал на хлеб, нажимая кнопки, прямо как Дэнди в Доте 2, внезапно обнаружил, что все его коллеги исчезли, и он остался один в офисе. Ему стало жутко, как видите, и прямо сейчас мы пустимся в приключения, в попытках узнать, что произошло и как нам вернуть старый добрый быт. Разумеется, очень большую роль в истории играет рассказчик. Непонятно, это человек или бог, или какой-то там православный архангел. Наверное, это не важно. Проникновенный голос постоянно комментирует все наши действия и дает советы, куда нужно идти, чтобы удачно завершить приключение. Мы можем его слушаться или наоборот игнорировать. Как ни странно, это весело, даже веселее, чем изучать подклассы хвойных, которые растут на Урале. Только что я сделал мой первый выбор. Рассказчик сказал мне, что я должен идти налево, и тогда я стану счастливым и смогу увидеть мою престарелую бабушку. Но я не послушался его, я пошел направо, потому что именно по этому пути нас ждет самая веселая концовка, которая немного снесла мне крышу. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Как видите, я веду себя совершенно неадекватно, иду своими путями, прыгаю с платформы и даже сейчас не захожу в красную дверь, хотя меня об этом убедительно просят. И сейчас очень важный момент. Не удивляйтесь, почему я показал вам меню, это было очень важно. По каким-то странным причинам при заходе в 3-й раз в синюю дверь игра крашится. И это лечится только выключением субтитров на этот момент. То есть я их выключил, зашел в 3-й раз в синюю дверь, и сейчас опять включаю, и мы продолжим наше приключение. Именно из-за этого бага очень много людей так и не увидели той концовки, которую я приготовил сегодня для вас. И многие подумали, что это так и надо, что нас рассказчик троллит. Но на самом деле нет, вот такая вот обычная ошибка, которая лечится выключением субтитров. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing, because this is what you wanted to see.
Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Рассказчик нам намекает, что типа раз нам не нравится эта игра и мы его совершенно не слушаем, то он нам приготовил там что-то особенное. Но пока тут можно посмотреть на какую-то подозрительную таблицу игроков, лидеров, которые прошли эту игру за 10 секунд. В общем, я не понял этот прикол, что это означает. Может быть, Муссолини там, мертвая крыса. Не суть, мы будем идти дальше. В предыдущей таблице я поставил этой игре оценку 1 из 5. Единственно по той причине, что когда я проходил игру в первый раз, я вообще не понял сути того стенда с 5 цифрами и просто нажал на 1 наугад. Это оказалась оценка, и благодаря этой оценке я и прошел до конца. Would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. И сейчас я просто ставлю все те же оценки, что и в первый раз. Поставлю I've got a тройку. prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. И вот знаменитая игра с младенцем очень тупая, нужно просто нажимать на кнопку. Я слышал, что если действительно играть в эту игру с младенцем 4 часа подряд, то произойдет нечто крутое, но на такую жертву я, конечно, не You решился. heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here, no, here, and then... Let's see, what does it need? Yes, of course, and just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand?
Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Па-бам! Как видите, наконец-то на канале Майнкрафт. Ура! Теперь я как лалалошка горжусь собой. Честно, я просто выпал под стол, когда увидел эту прекрасную полянку. Ну, не шикарно ведь? Рассказчик постоянно отжигает, всячески троллирует меня, но, видимо, эта игра ему уже надоела. Так что совсем скоро мы пойдем к следующей. Может, это будет True Crime, а? Было бы так прекрасно. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Итак, на этот раз это Portal, игру, в которую я лично никогда не играл и которую все время путаю с Postal игрой. Но тем не менее, опять получилось неожиданно, и мы немножко поиграем в детище от Гейба. Ну тут ничего сложного нет, надо просто положить этот кубик на кнопочку. Я так подозреваю, то же самое было и в оригинальной игре. И можно проходить в открывающуюся дверцу. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through. Вот как бы и все. Прошу прощения у тех зрителей, кому совершенно не понравился видос. Игра очень крайне специфическая, но мне понравилось, как и понравилось еще многим сотням тысяч хипстеров гейминга. Если же вам наоборот стиль Stanley Parable понравился, то добро пожаловать. В игре полно дверей, в которые можно входить, и за каждой из них вас будет ждать отдельное приключение и отдельные отвязные шутки рассказчика. Прямо сейчас мы упали в какой-то темный коридор, в котором ничего не происходит, и я просто брожу тут в ожидании, пока рассказчик смилостивится и вернет нас на путь Божий. На этом все. Спасибо, что посмотрели. В честь такого знака судьбы ждите на канале новый цикл видосов «Сумеречные приключения дядюшки вебмуба в Майнкрафте с могилкой мистера Читоса». Вот так, всем пока. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.